নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ 159তম এপিসোডে 169th উইকে আমার অতিথি কলকাতার প্রাক্তন শরীফ শ্রী উৎপল চ্যাটার্জি। নমস্কার উৎপলবাবু। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো উৎপলবাবুকে, আপনি আপনার বিজি স্ক্যাডিউলের মধ্যে আমার প্রোগ্রামে এসছেন। ওনার যে তাড়াও আছে চলে যাবেন তাড়াতাড়ি, তার মধ্যে এসছেন। ধন্যবাদ জানাবো আমার সকল দর্শকদের থ্রু আউট কলকাতা, থ্রু আউট ওয়েস্ট বেঙ্গল, থ্রু আউট ইন্ডিয়া, থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড, যারা আমাকে প্রত্যেক সপ্তাহে উৎসাহিত করছেন এই প্রোগ্রাম আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য। এবং আপনাদের হাত ধরেই এসছি 159তম সপ্তাহ। ইটস নট ইজি, ট্রাস্ট মি, ইটস নট ইজি। সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 কারণে আজকে 7 রুলস অফ সাকসেসে প্রথম রুল, আউটওয়ার্ক এভরিওয়ান। If you want to be different than the others, you have to do something which will make you different, and that is the key to success. The second rule of success, get obsessed. Get obsessed with anything that you want to do, anything with what you want to pursue. Have the passion in that and go ahead. So get obsessed. The third rule of success, take action. I always keep on saying good thoughts lead to good actions to good habits to good character, and good character to good destiny. So the third rule of success, take action, don't procrastinate, take action. The fourth rule of success, stop the comparison game. Science bole, bigyan bole, prottek 300 billion people, there is a chance that one person can be just like the other. So stop the comparison, just concentrate, focus on your strengths, and you will be different. The fifth rule of success, choose the life you want. অন্যকে কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ার হলো, অন্যকে সিনেমা স্টার হলো, টিভি স্টার হলো, অ্যাঙ্কার হলো, সেটা না দেখে choose the life you want, that you would enjoy living the life. It's your life, so choose the life you want. The sixth rule of success, don't let the ego hold you back. বলছে যে ইগো যদি থাকে তাহলে কিন্তু আর 10টা ভালো জিনিস চলে যাবে, আর 100টা ভালো জিনিস চলে যাবে। We have to, it's very difficult. আমি বলছি বলা সহজ, করা ভীষণ difficult to get rid of the ego, but if you have ego, no one can help you to go up the stairs, so have to get rid of ego. And the seventh এবং আজকের এই সপ্তাহের শেষ rule of success, change your identity from a commoner to a person whom people will be able to recognize. এবং সেটা করার জন্য বলে যে একটা 25 তলা বাড়ি করার জন্য কিন্তু একটা 25 মিটার পাইল গাঁথতে হয়। সুতরাং the background work should be that hard to make that identity felt, so that people can say যে এটার অটোগ্রাফ নয়, এটার সিগনেচার নয়, এটার অটোগ্রাফ। সো দ্য জার্নি ফ্রম সিগনেচার টু অটোগ্রাফ or changing your identity to such like that takes a lot of hard work, and you have to do hard work. চলে যাব প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে অতিথি সম্পর্কে 2-4 কথা, তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। Among the most acclaimed of Indian journalists and public speakers, Mr. Utpal Chatterjee, who was until recently the Honorable Sheriff of Calcutta and its first citizen, has interviewed 21 heads of state, 9 Nobel laureates, and travelled with Indian prime ministers as part of their respective media delegations. Having done his fellowship in journalism from Oxford, he has travelled abroad on other official assignments more than 50 times across all the continents except Africa and Australia. Mr. Utpal Chatterjee is on the panel of experts of BBC London and the editor of India of Leaders, the niche global journal headquartered in New York. Earlier, Mr. Utpal Chatterjee worked for several leading Indian national newspapers and journals. In addition to many international and national recognitions, he has recently been recognized for being an outstanding Indian for his contribution to enriching national values, public service, and international journalism by NIFI, which is National Integration Forum of India, in December 2018. শুনবো উৎপল বাবুর কথা ওনার নিজের মুখে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে। শেরিফ তো পরে হলেন, what I want like to start is আপনার ছোটবেলার কথা। মানে অনেকে তো এখন আপনাকে দেখছেন, নানান প্ল্যাটফর্মে দেখছেন, কথা বলছেন, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, নানান জায়গায়, নানান ফোরামে। How was your childhood like? Are you from Calcutta? No, I'm not. একটা কথা ওই জবাব দেওয়ার আগে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি ইন্ট্রোডাকশনটা শুনছিলাম, especially about being effective, being successful, and everything else. I was listening with rapt attention. Oh, thank you. That was marvelous. And
I do hope this is getting across to all viewers, particularly the ones who are shaping themselves for the career that lies ahead of them, the life that lies ahead of them. I think what he said was very useful. মানে সত্যি ওটা খুব মন দিয়ে শুনতে হয় আর ওটা মনে রাখতে হয়। যদি আপনারা কেউ লিখে থাকেন নোটসগুলো খুব ভালো হয়, তা নাহলে নিশ্চয়ই ওর ওয়েবসাইট বা যা কিছু আছে সেখানে যদি থাকে ওটা কপি করে রাখুন। আমার মনে হচ্ছে রুলস অফ সাকসেসটা এই যতক্ষণ আমাদের ইন্টারভিউ চলবে এখানে লাইনে আসবে। ও এক্সেলেন্ট, তাহলে ইটস লাইক আ লিটল বাইবেল অফ সর্টস। আমার ছোটবেলা খুব সাংঘাতিক কিছু নয়। আর অন্য ছোটবেলা আপনি বলছেন কলকাতায় ছিলেন না? না, আমি কলকাতা ছিলাম না, আমি ছিলাম পাটনায়। পাটনা তখন ছিল একটা বিরাট গ্রামের মতো, মানে এখনকার পাটনা নয়। আর পাটনায় arguably it had the best colleges in the country at one point of time. Patna Science College, Prince of Wales Medical College, তারপরে সেখানে ছিল Patna College itself was compared to Presidency out here. You know, I mean, excellent professors. স্কুলিং কোথায় করলেন? আমার স্কুলিং করলাম সেন্ট জেভিয়ার্স। ও সেন্ট জেভিয়ার্স। অ্যান্ড আমার মনে আছে একটা কথা, আমি যখন শুনছিলাম তোমার যেভাবে তুমি সব পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বলছিলে, আমার একটা খুব ছোট্ট কাহিনী আছে, আমি সেটা কি বলবো? ছোটবেলাকার ব্যাপার। সেটা হচ্ছে আমি যখন স্কুলে ছিলাম, আমার মনে আছে যখন আমাদের প্রত্যেক দু পিরিয়ড পর একটা ছোট্ট রিসেস হতো 10 মিনিটের, তখন ধরো আমি আরো দুজন বন্ধুর সঙ্গে আমরা একটু হেঁটে বেড়াচ্ছি, খুব গুরুগম্ভীর ভাবে কি না কি ডিসকাস করছি, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওরকমই মনে হচ্ছিল। তো হঠাৎ আমরা দেখি, মানে ইনএভিটেবলি আমরা আমাদের যে প্রিন্সিপাল সামনে দেখছি বিরাট তার ফিগার থাকতেন, আমরা খুব ওবিডিয়েন্টলি বলতাম, মানে উইশ করতাম, গ্রিট করতাম, উনি রেসপন্ড করতেন, ছোট্ট একটা মৃদু হাসি আমাদের দিতেন, দিয়ে বলতেন প্রত্যেকবার, এতবার যে এখনো আমার মনে আছে, বলতেন অলওয়েজ রিমেম্বার, বি গুড, think good, do good. All right? আমরা একবারে খুব ভালোভাবে yes, certainly. That's very good. I mean, really. আমরা নিজের মতো করতাম। আবার যদি যখন ফিরে যাচ্ছি 4টে নাগাদ, তখন আবার যদি উনি আছেন দাঁড়িয়ে, সবাই যাচ্ছে, তখন আবার বলছেন remember what I told you in the morning? Do good, be good, think good. And yes, ওরা খুব তখন অদ্ভুত ব্যাপার। সুজয়, আমাদের অত ছোটবেলায় কলেজে এলেন, আমি একটু জায়গায় যে নালে কোয়েশ্চেন্স করতে পারবো না। না না, খুব যাচ্ছি। আমি কেন এটাতে আমি এমফাসিস দিচ্ছি সেটা আমি পরে বলবো, ওটা আমি এখনো বলবো, ওটা why it is so important. কারণ তোমার যত পয়েন্টস আছে ক্যান বি কভার্ড ইন দিস 3 পয়েন্টস, ইউ সি। কারণ এটা হলো কি, তখন তো বুঝতে পারতাম তার ইমপ্লিকেশন, কিন্তু কলেজে যখন এলাম, কলেজের পর অন্য জীবন যেটা এলো, যেখানে আমরা পারফর্ম করতে আরম্ভ করলাম, তখন দেখলাম তার ডেপথ আর তার ফিলসফিটা। তুমি যে বলছিলে ডু গুড, মানে আমরা সমাজে আছি। What is society? Society is a stable union between 2 or more persons striving to achieve a common goal. That goal can be happiness, that goal can be stability, that goal can be goodness, you know, in all its manifestations. তার জন্যই তো এখন সেটা সিভিক্সের প্রথম লেসনে থেকে আমরা পেয়েছি ওটা। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি যখন স্কুলে ছিলাম, I wouldn't call myself the brightest person. When I came to the university, suddenly it was like a bud that blossomed. I blossomed. I mean, I never thought I would went beyond expectations. I mean, shop bappa, whatever I was touching, I had a Midas touch. Kintu it came. I mean, I always kept a pleasant disposition. I always had a good smile on my face. And jokhoni dokar hoto, I would try and do some good. I never ever listened to gossip. I never indulged in any. Number 1. Number 2, I was a voracious reader.
But that doesn't mean, you know, every time when I was supposed to interact with other people, I would be reading. But then you see, what matters a great deal is how you interact. For instance, when I'm dealing with professors, it's one kind of attitude. When I'm with my friends, it's something another. But then you see, you have to keep track. তুমি যেটা বলেছিলে খুব ভালোভাবে, keep track of what you want to do and how you want to go about it. You should know what you want to yes. achieve. Yeah. For instance, you know, I always knew I was a very good speaker since school. Right. And in university, I created a record. I'd be very happy if it can be broken. All India Inter-University Best Speaker in the All India Inter-University debating it. I got the best speaker in 3 consecutive years. Excellent. In Madras, as Chennai was then called, in Delhi, and in Bengal. 3 places I got it. And ironically, the same father principal, you know, যখন আমি 1971 when I got my 3rd best speaker, আমার মনে আছে Prabhakant Sinha, who is a multimillionaire. I mean, I can't say he's a billionaire yet, but IIT he gives several billions every year, IIT Kharagpur. Prabhakant Sinha আমাকে বলছে, Utpal, you know, you will be surprised, somebody is waiting, IIT te, you know, somebody is waiting for you. ভদ্রলোক, you do good, be good, think good করতো, সে তার দেখছি চোখ ছলছল করছে, and then he gave me a bear hug. You know, I touched his feet and he just kept me close. But look, see what I told you, this pays, it pays, it pays. You know, he became dramatic. কিন্তু দেখলাম যে অন্যদের যদি ভালো করো, বা if you think of others, keeping others in mind, keep moving ahead, you know, you will do a lot of good to society. আমরা যা পড়াশোনা করছি, the education in our country is by and large subsidized, which is why you have been a brilliant student. You can answer this better than I can. ব্যাপারটা হচ্ছে, why is it যে government আমাদের education এত subsidize করে? You know, you did civil engineering with brilliant results. You know, I was at the university. What kind of tuition fees did we pay? Right. It was a pittance. It was like something you that paid 1,000 rupees in 4 years. আমি মানে the kind of tuition fee I paid এখন, you see, you probably would with a good place. চলে এসেছি প্রথমাতে একদম শেষে, জাস্ট আমার একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন থাকে, সেটা একটু করি. I keep on saying যে moments make a life. Moments, because এই মোমেন্টটাই তো পরের মুহূর্তে মেমোরি হয়ে যাচ্ছে. আজকে হয়তো আমরা আজকের এটা যেহেতু রেকর্ডেড থাকছে, উইল বি এবল টু, বাট উই ওয়ন্ট বি এবল টু লিভ দিস মোমেন্ট. Till date, we have traveled more than 50 countries across continents with so many heads of state. But any moment which you'd like to remember, would like to cherish for the rest of your life? Any single or the best moment or a couple of moments? There are many, Sujoy, but suddenly since you have caught me off guard, you know, I can think of one moment. When I was at the Stockholm Disarmament Summit in 1988, তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল to get as many heads of state as possible. I often skipped lunch. Sometimes I even skipped dinner. I used to feel sometimes sick, but then couldn't care less, because I would because you are pleasant natured, because you know you have been attentive, because you have got a good memory, you know, somehow the heads of state would see you in the main place and make up their minds. ওই সময়, I still remember, I came across Mr. Arbatov. Mr. Arbatov was the person who represented Mr. Mikhail Gorbachev, you know, as his advisor to this summit. Mikhail Gorbachev could not come. So Mr. Arbatov took his place. For some reason, you know, I admired Mr. Arbatov for his being so candid. You know, sometimes he upset everybody. তখন একবার একটা moment of one of those moments when, you know, Mr. Arbatov was caught unawares. Okay, we had a brief conversation. He suddenly looked at me again and he said, he started a little conversation. তখন I বললাম, Mr. Arbatov, if I ever go to Moscow, would I be able to meet Mr. Gorbachev? Mr. Gorbachev, after all, no matter what any of his critics may say, he is the second man after Napoleon Bonaparte to change the course of modern European history. Right, exactly. তখন ও বলছে, oh, you come to Moscow first and give me a call. I'll see what I can do. Oh, excellent. And তখন মানে he gave me his number.
I treasured it with great care. When I went to Moscow, he did the needful. The greatest moment, as you come to, or the moment, unforgettable moment, I mean, there's so many. One, meeting Mikhail Gorbachev, an experience of going of that meeting. I met one of the greatest men of all time. Oh, excellent. You see? And of course, bumping into and getting the confidence of the late Princess Diana. That happened in Kolkata. You see, when she came to inaugurate the new British Deputy High Commissioner's office, Commissioner's office. You see, I mean, there are so many moments. Or listening to Mother Teresa confide, you know, what goodness actually really meant or amounted to in her own way. You see, and she knew I knew a little more than the average. So, she, having taken that for granted, she came to certain practical problems also, and she, you know, discussed them with me. I mean, the two people, Satyajit Ray and Mother Teresa, ওদের phone করলে, they would always pick the phone themselves. এটা আমি দেখেছিলাম. The great people don't ask employee number 8 or 9 to pick up the phone. They do it themselves. So great moments. Think good, be good, do good. Remember, think good, be good, do good, and success will be yours. Greatest moment, meeting Mikhail Gorbachev. That's splendid. We are just touched. চলে যাব বিরতিতে, বিরতি যাওয়ার একটা ছোট্ট গল্প। একটা ভিখারি গেছে একটা ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে ভিক্ষা করতে। ডিস্ট্রিবিউটর তার অনেক টাকার মধ্যে 500,000 টাকার মধ্যে থেকে ওকে 5 টাকা তুলে দিয়েছে। ভিখারিটা চলে গেছে। ভিখারিটা যেতে যেতে ভাবছে যে ডিস্ট্রিবিউটর ভদ্রলোক কি খুব সুখী যে ওর কত 500,000 কত টাকা নিয়ে ডিল করছে। এইবার এই ডিস্ট্রিবিউটরটা গেছে তার হোলসেলারের কাছে গিয়ে দেখছে যে তার কাছে অনেক 1,000-2,000 মানে বান্ডিল, টাকার বান্ডিল। সে তার ব্যবসা করে চলে এসছে। সে ভাবছে এই হোলসেলারটা কি ভীষণ সুখী লোক, এর কোনো আমি 500,000 টাকা নিয়ে ডিল করি তার। এবার এই হোলসেলারটা গেছে ম্যানুফ্যাকচারের কাছে। ম্যানুফ্যাকচার তার বিরাট ফ্যাক্টরি, তার কাছে গেছে কোটি কোটি টাকা, তার মানে ঐশ্বর্য ছড়িয়ে পড়েছে। তাকে দেখে সে ফিরে আসতে ভাবছে যে আমি একটা ম্যানুফ্যাকচারার হতে পারলাম না, জীবনটাই বৃথা, আমার জীবনে কোনো সুখ নেই, ওদেরই সুখ। ম্যানুফ্যাকচারের কী হয়েছে, ম্যানুফ্যাকচারের কাছে বসে আছে, ম্যানুফ্যাকচার তার ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার এসে বসছে যে তার এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং লস এত লক্ষ না এত কোটি টাকা হয়েছে। তার মুখ খুব বিষণ্ণ হয়ে গেছে। সে বাইরে দিয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে আছে। জানলার দিকে তাকিয়ে ভিখারি দেখছে একটা ভিখারি খুব হাসতে হাসতে গান করতে করতে চলে যাচ্ছে। সে ভাবছে ভিখারিটা কি সুখী, করেছে লস হওয়ার ভয় নেই। মরাল অফ দ্য স্টোরি, সুখী কেউ নয়, সুখ রিসাইডস ইনসাইড। সুখ পয়সাতে না, সুখ ভাবনাতে না, লোক ভালো ভাবনাতে। বললো না, থিঙ্ক গুড, বি গুড, ডু গুড। যদি থিঙ্ক করতে পারি গুড, হতে পারি গুড, যদি করতে পারি গুড, সেখানে সুখ, সেখানেই সাফল্য। ফিরে আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। আজকে 169তম এপিসোড এবং আজকে আমার অতিথি কলকাতার প্রাক্তন শরীফ উৎপল চ্যাটার্জি সাহেব। শুনলাম ওনার বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্সের কথা, মিখাইল গর্বাচভকে মিট করার কথা। শুনবো আরও এরকম কাহিনী যেটা লোকে ভাবতেই পারে, সত্যি বলে মনে হয় না। অন্য প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমি মনে করি যে ফ্যামিলি লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনি পার্সন। ইফ ফ্যামিলি লাইফ ইজ নট গুড, there are exceptions, there are people আমার সাথেই এসছেন family life is not much of worth কিন্তু সফল। কিন্তু আমার কোথাও না কোথাও মনে হচ্ছে, I firmly believe family life ভালো থাকলে it's easier to contribute to the society, easier to contribute to yourself. family life নিয়ে যদি বলেন, আপনাকে উৎপল চ্যাটার্জি বিভিন্ন বইতে সবাই দেখছে, বক্তা হিসেবে দেখছে, শরীফ হিসেবে দেখছে, এটা পাবলিক ফিগার। ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে যদি কিছু বলেন। I'm one with you on this subject that you just mentioned. You will have noticed বিদেশে সব জায়গায় আমাদের দেশে খুব একটা দেখি না, খুব বেশি চোখে পড়ে না, বিশেষ করে ইলেকশনের সময়। কিন্তু বিদেশে ওরা কিন্তু ফ্যামিলি লাইফটা, দ্যাট দে বিলিভ ইন ফ্যামিলি লাইফ অ্যান্ড ফ্যামিলি ভ্যালিউস। লাইফ খালি পড়াশোনা করে সাকসিড করা নয়,
life is also made up of values. Values that first come from our parents and from our teachers. Those values stay in us. Values A, family life is always of paramount importance. We knew we learned so much from our parents. We must also give them back what they have given us in the same way. I've heard horror stories of how successful children later abandon their parents. ওটা আমার অবিশ্বাস্য কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে we all have families. I have a wonderful, wonderful wife. I cannot think of a life without her. She cannot think of a life without me. That is the greatest apprehension. Exactly. What if one of us goes first? One of us has to go first. Kintu what will happen to the other person? Probably the other person will then busy himself or herself in trying to look after society in the best way possible. One has to keep oneself preoccupied. One has to keep on doing what the two together have been doing. Exactly. Or the four together have been doing. You see, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর ফ্যামিলি লাইফ যদি সুখী হয়, হোম ফ্রন্ট, চ্যারিটি বিগিনস এট হোম, হোম ফ্রন্ট যদি সুখী হয়, বাইরের দুনিয়াটা ঘরে বাইরে আরো খুশি হবে, আরো ভালো থাকবে, ওর একটা পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স হয়। আপনার ওয়াইফ কি করেন? আমার স্ত্রী একজন অধ্যাপিকা। উনিও, ওকে সবাই খুব ভালোবাসে। মানে কলকাতার অন্তত শিক্ষা মহলে ওনার নামডাক আছে। ওনার যে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা যখন দেশ বিদেশ থেকে আসে, 5 দিনের জন্য যদি আসে, তার মধ্যে 2 দিন কলকাতা তো আসবেই, আর তার মধ্যে সবচাইতে জরুরি হচ্ছে ওনাকে এসে দেখা করা, ওনার পা ছোঁয়া। দর্শকদের বলে রাখি, ওনার স্ত্রীর ছাত্রের মধ্যে আমিও কিন্তু পড়ি। সোমা আন্টি আমাদের খুব প্রিয় আন্টি, সাউথ পয়েন্টের। অনেক এখনও আমাদের সমস্ত রিউনিয়ন, সমস্ত অনুষ্ঠানে আসেন। অ্যান্ড শি ইজ ভেরি পপুলার, শি ইজ ভেরি বিউটিফুল টু, টিল ডেট শি ইজ ভেরি বিউটিফুল, এবং আমরা চেরিশ হার অল দ্য মোমেন্টস উইথ হার। আমি দর্শকদের জন্য জিজ্ঞেস করলাম, আর বাবা মা সম্বন্ধে কিছু বলতে চান? আর আমার বাবা ছিলেন একজন, বাবা মায়ের মধ্যে একটা অন্তর ছিল। দুজনে again were like that, one could not live without the other. বাবা ছিলেন তখন মনে আছে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন বোস, এরা ছিলেন ন্যাশনাল প্রফেসর। আমার বাবাও একজন ন্যাশনাল প্রফেসর। আমার মনে আছে ওই চিঠি ইউনিয়ন এডুকেশন মিনিস্টার, তারপরে প্রাইম মিনিস্টার থেকে পাওয়া, টু কংগ্রাচুলেট and to say how honored they are that he has become a national professor. He knew a lot of languages. English was his primary this thing, but he was electric, dynamic, brilliant, a brilliant speaker. আপনার ওনার যে মানে ওনার ইনফ্লুয়েন্স আপনার লাইফে কতটা? ভীষণ, মানে ডিরেক্টলি না হলেও, কারণ উনি কখন আমাকে শেখাননি বা বোঝাননি। he told me the do's and don'ts. If I went to do something, আমি অন্য প্রশ্ন একটা চলে আসি খালি। আর আমার মা ছিলেন ভীষণ ঠান্ডা, একদম ঠিক অপোজিট, but the opposites attract. ভীষণ ভালো, যে কেউ ওখানে বাড়িতে গেছে, খাবার খাইছে বা দেখেছে, ওর ব্যবহার, দুজনের ব্যবহার ভালো। আমাদের বাড়িতে কেউ যায়নি যে বাবার কাছে বা মার কাছে who has returned empty handed. You see, I mean, so it was they were a terrific influence. কোনো হবিস পারসিউ করেন? হবিস অনেক আছে। I am very fond of listening to classical music. আচ্ছা, গান নিজে গান না, এককালে চেষ্টা করতাম অনেক অল্প বয়সে, কিন্তু গান I realized was not my forte. You know, everybody can't be so virtuous as to possess all the virtues in the world. I mean, especially such virtues as being a very good singer. But I had the great, you know, opportunity of listening to some great Indian classical singers and instrumentalists at very close range. I got very close to a few at one point of time. Kintu Western classical music, ask me anything, you see, and ওটাও টেস্ট থেকে এসছে, বাড়ি থেকেই এসছে। তারপর অতি অবশ্যই আমি অনেক লোক আছে who have had a very positive influence, because you know your program is essentially to do with goodness and the acts and the deeds, really related to goodness. You see, I met some remarkable Indians. The greatest Indian that I have come across has been the great J.R.D. Tata. I was supposed to meet him for a half-an-hour interview in 1988. You will be surprised, my dear Sujoy, that half-an-hour interview, because he liked me,
because I was very great, as well mannered, as humble as possible. You see, I mean, and you know, it went on to 4.5 hours. 4.5 hours, including a working lunch. And would you believe it? I gave away my father's entire music collection, which was arguably one of the best in the country, to the great GRE, to the Tatas, for keeping, for posterity in any form they would convert it to. You see, because after all, Ami John GRE would say, GRE seemed to know my father, I used to call him DD, those were his initials. So would you, are you sure? You know, you would, Baba Mara Jaba 2 বছর পর, are you sure you want to give away to DD young Chatterjee? Okay, আমি যখনই বলছি yes sir, যখনই yes sir টা বলতাম, no, my name is not sir, my name is Jay. Those who are close to me call me Jay. J-E-H. দারুণ মুহূর্ত। কিন্তু উৎপলদা, আমরা চলে আসছি একদম শেষে। আমার একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন থাকে। আমি যখন 2016 2 জুলাই প্রোগ্রাম শুরু করেছিলাম, তখন আমি বলতাম যে my objective of doing this program is to make সোনার বাংলা। সোনার তো কিছু হয় না, সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে, সোনার সংসার, ইটস আইডিয়াল সিচুয়েশন। আমি বলি আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন সৈনিক বলে নিজেকে মনে করি। আমি বিশ্বাস করি কোনো রাজনৈতিক দল, কোনো রাজনৈতিক নেতা নেত্রী সোনার বাংলা করতে পারবে না। আমার আপনার মতো মানুষই সোনার বাংলা করতে পারবে। বাংলা যে এগিয়ে আসছে, আপনার কি আর যে সময় এগিয়ে চলছে, আপনার কি মনে হয় যে আমরা সোনার বাংলা গড়ার দিকে ঠিক মতো এগিয়ে চলেছি, আর ইট রিকোয়ার্স সাম মডিফিকেশন? কিছু কিছু যদিও লোকে চেষ্টা করে টু শো দ্য ডার্ক ভিউ, দ্য নেগেটিভ সাইড, I am an incurable optimist. Excellent. I am a person who always believes in the good. Bengal has shown the rest of the country the way. পুরো ইন্ডিয়াকে ইন্টিগ্রেট করার একটা যদি স্টেট পাওয়া যায়, দেখেই বোঝা যায় সেটা বেঙ্গল। আর একটা সময় ছিল যেটা ক্লিশেড হয়ে গেছে, what Bengal thinks today, India thinks tomorrow. ওটাতে না গিয়ে আমি বলবো যে এখন অনেকে পড়াশোনা নিয়ে কথা উঠলো, তুমি ইয়াং অডিয়েন্সকে টার্গেট করছো প্রাইমারিলি, দ্যাটস হোয়াট আই ফিল। একটা কথা বলবো, যারা ভালো রেজাল্ট করছে, ভালো প্লেসমেন্ট পাচ্ছে, তারা সবাই কেবল বিদেশের মানে এতে না গিয়ে একটু নিজের দেশে থাকার চেষ্টা করুক। একটু, there are lots of companies coming, they will come. এখন things are changing. এখন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, let them try and do some good for the very country which gave them the birth, which gave them the chances, which gave them the highly subsidized education, which gave them so much. Let them now give something back to our country, our state. You see, এখন this is something that we have to do. We have to do with determination. উৎপলদা যেটা বলেছেন, উৎপলবাবু যেটা বলেছেন, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরাই সোনার বাংলা করব, উই হ্যাভ টু গিভ ব্যাক। একটুখানি নিজেরটা ছেড়ে একটু সমাজের কথা ভাববো, তাহলেই হবে। আমার লাস্ট প্রশ্ন, আপনি জানেন আই ওয়ার্ক অ্যাজ দ্য ডিরেক্টর এন্ড সিইও অফ টেকনো ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ফর আ লং টাইম নাও, ওভার এ ডিকেড নাও, অ্যান্ড হোয়াট আই এম সার্চিং থ্রু দিস, এই প্রোগ্রামের মধ্যে আমি যেটা খুঁজছি সেটা হচ্ছে দর্শকদের, কিংবা আমার স্টুডেন্ট দর্শক বলুন, যারাই জীবনের পথে, যারা কোনো রকমের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতাকে ওভারকাম করতে চাইছে, তাদের কোনো একটা যদি গতি দেখাতে পারি। আমাদের যা টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজা যেতে অতিথিদের আনে, সে অতিথিদের সফল বলে মনে করে বলেই আনে। মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ, অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স। যা কিছুতে ইনভলভড কেউ যদি থাকে আর ভালোবেসে থাকে, মনোযোগ দিয়ে থাকে, please go all the way. You have to tell yourself, there is nothing that will stop me from succeeding. You are going to succeed, you will do well. There is nothing at all. God Almighty is there, other friends are there, every force is going to help you the moment you help yourself. And when you help yourself, you will emerge as one who will be able to help others. Keep that in mind. আর ওই যে ফাদার প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, do good, be good, think good. ওই তিনটে জিনিস যদি আমরা মনে রাখি, আর সমাজের জন্য বিশেষ করে মনে রাখি, চারিপাশে পরিবেশের জন্য যদি মনে রাখি, তাহলে কে থামাবে, কি করে থামবে? এক্সেলেন্ট। চলে এসেছি প্রোগ্রামে একদম শেষে, সুতরাং
মনে রাখবো আমরা আজকে 3টে কথা অন্তত, থিঙ্ক গুড, বি গুড, ডু গুড। ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট সাহা কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং। ফ্লেক্স, ব্যানার্স, হোর্ডিংস দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে কলকাতায় একটা মুখে মুখে চলা নাম। আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। চলে যাওয়ার আগে বলে যাব প্রত্যেক দিনের মতন একটা শায়েরি, হিন্দি শায়রি, মোটিভেশনাল। আজকে আমরা রুলস অফ সাকসেস, ইগোর কথা বলেছি, লিভ ইগো, ইটস অলমোস্ট অন দ্যাট লাইন্স। বলছে समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी किसी की अपमान मत करो, कभी किसी की अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, माना कि आप शक्तिशाली हो, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। নমস্কার, ফিরে আসবো পরের শনিবার বিকেল 5:30টায়।